Yama yetiefo nyina kwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a. Wamai Ghana president de krata tenten apie montre so. Na ne nyina no ene se bese nefoa enum enie. Ana Ghana fo mabunu ema wo mema wo mrante no mabawa. Watie gu montre so a wo mato mo hodi se democracy hub. Na wo mudwumadie no nyina no ene se ekwan ya demonstration no ebetimi aboa amachre se Ghana galamse etweka ne se wo mebo apeso e wo Jubilee House ani mo ho. Eno ntibese nefo makomako enum nie. Ana democracy hub fo wo mate gu montre so ne ye nchede wo biada ene ne nyina no ene se galamse no ase wo ma Ghana nti o muntimentena se e ma se biduadu mfrani mesi kotia no wonje bode betem a ene demonstration a wo moye no enya asem ketwa na enam so ama ye kasa yi Ghana Police Service e de krata tenten ana apie montre so na emunsam no de etisa kwaso Japan nwom e do so pa so be ka kirem wonum akirem se wo mo ache emrante ne mabawa mako aduanan mienu 42 na ne nyina no ene se demonstration a wo mo eye no wo mo ede Ghana mra ahye wo mo nsam ana enema hodo bi a ebetimi ama Ghana asomdwe ate anua no eno ho bra ana wo mo bo eno nto mo kirem se wo mo achi nipa mako aduanan emienu na eyina so a wonom ede chi nipa mako 42 no aposifo kirem se wo bra wonom agbapuamu ewo 37 intersection hono ana kire se mrante no mabawa yi ene na mo a wo mutuo no obole beka se man never is elipa nsahwe wo mo de Ghana mra no edi efom agro a kire se nya asem ketua na afi kurampo no obi wo hono mo a na watimi anya kokoduro akowura police fo ka ya pakisi wo mu na police car no niki yetu ni ato atwene afi nso eye barricade a police fo de sisi de be ya asomdwe betimi abananka ashankafo so betimi akono ene protesters yi wo muti go montre so 37 no ene wo mu push police fo no kwa akire na police fo no so push aba na akwese tete hono mo agro hwehwe koyumpena akohwehwem koyumpena na police fo kye se da bi wontimi mfa aniha ha ne kwa prekensi makrum sada so se bio sa wo fro patapa hyen so a yebesi ewa sotron kwantenti aposifo etimi abomoden achi nipa makomako aduanan mienu a yakasa emunsam eno no na wo mo akirem se sa nipa no nipa makomako 42 no a yache wonom no wonom nyina wa aposifo kukum na busua ba ye Facebook no so a enkrata mekenkan no yakuru kire de ato nkrata so biem ana ye Facebook no so eda so no nto so betima kenkan bi ede yachi Facebook no eye DLFM 106.9 aposifo kire se enipa 42 ni nyina no ewa aposifo kukum na wo mo twa ebere mu da ho na wo mata bere wo mu nyina kwa koginam ewa court na de Ghana mra beka so watimi aka akire gwonom na enipa mako 42 no wo mu ana kire se oboka hu bie a ebilum eye leaders ema protesters no emu baako eye Oliver Baka Vomawo na nwumre yi Kwadwo edi mu nkire mu bebantimi nkomo pii ye ka sa aposifo kire se wo mo nsa etimi aka no aposifo nkrata no wo mo bewie na wo mo ekire mu se wo mbeka kire Ghana fo nyina se paso pa ngoma so no enya numode na emom ni yie mu ntia se na be ya wo my Ghana ya somdue ye bekọ so akita mu na ye ka bi meminka be no so ebekọ so agina brane nti no wo mo ntena se ema Ghana mrante na mabawa yi ense wo my Ghana somdue enkrata pie montre eso no ye mami ACP Grace Ansan Krofi wo ye director public affairs edema Ghana Police Service nensa anehase a ye kenkan edi asomwo ya tuaka se bono so a na egusu agina mu e Ghana Police Service fo akache a na wono masa de nkrata ba bonten e kirem se sesi ameke sei openi power no ene sa democracy eye habui oda wono ma no ne den ade Oliver Baka Vomawo papa no ka wono ho na wono mu kirem sei oyeche na ekoso be ze ne fo makoma miensa mu ni no openi no odi makutine ye pa na basabasa ye bi akoso a Ghana Police Service bo mo kokko nanso nyande a omode osie eye ya wono mantie dia posifo ne kan ye nti krachi ba omoden ekotu jese ne posifo yi ehyen kan yi ba ko ne ki ototune baabi owie ye pena japu baabi hirabasa na ofa ye Ghana Police Service fo bo jese DL kase bo enimrei enkra sei sade atie no sa owure odwane omo nsa aka no enipa makoma enum so wo machi wono maka wa esi amekese nipa o machi wo mo no enamba reason ye aduana ba ye nson 47 o machi wono mafiri sei anama omutu ye no nya na mompa na Ghana Police Service fo kase kirem sei anama omutu ye ni nipa wo do mo ka ho biara no nso wambecho ando ekogina ma nefisi o manga na yatimo no ema edibu o ma nti se moye ma adwen se ma ye o ye kire
na police for catch am say and you say that mundi so ntimi mo na o ye kire no enya asem je say mudi sunte no say o kese mu kire mi say eni pa biara mo ho bon sa na moto mu tu ye ni mu a o man fa ma na fa nya adwuma na de police for sa ka wono ma o ma kwa gira man se be betimi aboa na free na ekọ ekwebo ne trimu po asem person mo ye kire a e betimi aboa na sha hodo a e fa ho ba mo nsem no wonom e de adwuma sankata we ni pa ne sa sha ase no ay assistant commissioner of police director public affairs Grace Ansakrofi ona ne secretary tawase a de ye kase bɔ ne mrein ye kire mu e de asom yen etie fonti ɔko sesi a eni panama koye aduanan enson 47 ana posifo ache won mo ye kire ba ko a won mo ye 3 days emunie na so 47 no enu a akwada 10 years no ono so kan ho mane 47 ana 46 and half oka ho bentine 47 akwada 10 years se ne ma me o se na na de ne kan ho da bi o na 10 years no ono so we demonstration be no na medwen ho amenti asere minim de enti asa abofra so frem me enna me hu abrewa no 62 years no me hwe video no na okita galamse nso yi ahunu ibi me kwana me ka seti abrewa no enom de demonstration enti wobra woka so say they don't need us here, they say they don't want us here. I think say minim so we fully Ghanaian and I say bia we half caste there, I don't know wo hwe na unzo ye Ghana ni pa na abrofo sem wodumu ne husuo no sebroni pa. Yes, we mikram kas we broni. We sebroni pa. Over 62 years. We dim den. Ana abai wa keto a wanya 10 years. Sekete na now said ni de yon. Ekita ne nsem sa. Enti dem person busa na say 10 years girl no. E kan ho be man 47 and I say 46 and half. Bia na okogya na na. But wo machi ni bi. Ma men na nam ti no so mo che na sa de tie no muntumi emfa akola ne nko bia. Obi munim ba bi kura wote. Inda just omo de ne kan ana Ghana police of ba kire mu de ayenim but me dem susu se bia na omo che maame no na esa abofra na kan ho no kɔ no nchen. But per the report na circulating on all the media portals no say we see police arrest woman 62 and 10-year-old girl. Eh de sa de bae and the akola no so omo che de kan say oka ho no mo kɔ ye de na nza police for no me kire mu de ye ntimi hu se ono so omo de ne kan nipa na omo ache omo ho dodo no ho de ana say Okogyeabour nana. So what can hold the 46 and half? Adentra. So you nipa mu a 10 years. The 10 years no wako ye kira. So ko ye kire ni bi. Ebusuam ye to akasebo no eso. Ye to akasebo no eso a ye nananom aka to ho se wankwa habayira wo wi atwa. Nanso Ghana fo ade hye bi kire se habayire no. He wo mo akwa atwa na wo mo awie. Na se bibi nso ni fie a wontimi nka nkire nkwada se mompe bibi ni menkwa habayire da ne nyina no ene se ye kasa yi Senior Staff Association of Public Universities and afei no Ghana Association of University Administrators and Tertiary Education Workers Union ye twantia esetewu wonom ade wom nkrata na de ne pen agufom ekire mu ese aban wei ene wonom edi kotoma me hwto agro nanso ne nyina mu ne se bi akwada de wo betimi do mame mpoku adi agro kakra nanso papa ntohwe wotam to nsam wanye yie anu tie kasa yi wo modom na de agufom ne nyina no ene se enkrata asam ne ntiase apam bia wonom apadie kuyi ene aban ne koye ne nyina no Ghana ban de atofo matietia so enu nto mo kirem se da bi ye no ne se na amen se ye no nyina besi nkonya se aketua mu nsam nye ye dwumadi a ye die no ye working condition enye papa na waje atum se obeye ABCDEFGH amayen na hu atire no kwa yanka to apenso nie wonya wadwene se wode sa hyehyɛ ne ebeye dwuma enu ntini spokesperson Edima Sitag eye Dominic Wewusu wode atodwa akirem se August bosom ye twam nda na toso edu enan edunkono ana wo mani abane kwesi nkonya ana abane ka se ampa said ye wo mo eka no sa na mra ne tie entina nko mo hwe ne mu se nka 19th August bepem sa brede o anka nhyehyɛ wo mani abane ko ye no ebia nka Ghana aban betimi ede so nanso wo mo kirem se bepem ne aban no na so wode ne sini wole de da wa so ne bi bepem ne wo mo nya wo madwene se aban no etua se sika no de ama wonom wo maketua tia kem enu nto mu kirem se wo mo prepare na wo mo do mo na de agufom na se Ghana fo be kai a enawie yi ageme nsempram to breka se boso no ana Mortuary Workers Association of Ghana ye twa ntia se mowag wo mo sidu to editu da kirem se efiti 2020 bepem ne na nko mo pe eye personal protective equipment PPEs anka wo metim da ya adwuma se Mortuary Workers efri se wo bi a wo wuo de wo mo ntimi fa wo mo raw hands enso so sa nipa no mu nko mbehia
gloves bi na nkese wo monsa ne ade bepe mo na 2020 no wo monsa ntimi nkan na wo matwa yan finhia na nie afedie ba yire na foro pam ama kyerese menkanso no ebesi ntrase de a na hu behia se wo mo so ati atua na no na wo mo kyerem se de akoso no enye se wo mo pese wo mo de pressure ma aban hu na mo no aban no wo tena se de men na so workers ne de wo no mo dada mo asetena emfa aban no ho eno nti ana wo mo ti atua na wabra president ede ma senior staff association ede emasi tag no edi nkomo no ene some trofo kasa no emunsem eni ye fa no Isaac Donko. It's quite unfortunate. There's no response so far. We are still expecting that they will call us, but if they fail to call, we also continue to sit at home. And maybe our next plan of action is to do total shutdown, because as I'm talking to you now, our security officers are still at post. Most of our hospitals are still operational. Most of the basic schools are still operational. So our next action is to take those staff also home. Then everybody will be at home. Then government will come to the table. 106.9. Ebusuafo ni ayeti ye ayo opani ani din ede Isaac Donko. Wono ano ye national president ede senior staff association of public universities. Ana wo chirem say de akoso no de wo mo kwadwuma krampo anka gwa emunsem ana wate no. Yanto akasebo no so a na ye momfa nwuremu e watoye matanim. Na Ghana fo bakaya besen finhia makomako anani ena Ghana mampanen na nadanko akufu ado ekopie mo ewalubo bwan so ne ye nchikwantempon no so kirem se sa afene de na ye year of road ene akwantempon de o man Ghana ye beti asrapam na ka kira di seze hono de kokoro mu bia nti ehu behia pass adehye mpotem hono mo nso wono betimi afa kwampa so nti ode asokobo fom se sa kwan no baba no homoden ne watimi asiese de madehye no na se fiti besen finhye na ni a Ghana mampanen na nadanko akufu ade asokobo fom no ekwansa de tie no sa pepe na me no kesai ekwan na tie na kontata omade kwan de ma no na chirim sei efitiri man penifo de kwan ne hye ne nsa no sika hodo eso omade man no boa no ma ja otumi yi kwan no empenifo ntwenti oba omade asesa na niema e de afiri kwan tempo no so asi amekese na kwan sa de tie nsa pepe na me no kesai ekwan etie na ade hye ompotem wa chirim sei ekwan no faso de anka de bebere wo mo na nyasem kuma efiri sei efiri alibo e de kwaje zenchiri mpatem no adwade eti akoso ompotem opa na so enam sei kwan ne nyenti sesi amekese ma adwade no nyande atumi koso ompotem honom asenkafo afa kwan no so etirem sei enam sei sade kwan ne tebia yenti no wonom ntumi ntu hyen emfafa kwan tempon no so adwadefo atirem sei esi enne so mbekọ ekwakodi dwa ompotem honom age seja omofa je sene okada ibi moto bikes ibi no mbomode afo ede kwa mu tirem sei sade atie nti ama ese mu akwa na badie no ayade mpam adwadefo ne tirem sei semperifo homode amesiesi kwan fa mo pa de a ebedi baabi no adwade ho baya de mfiri se ne ekwan ni nyina da no aye nteche nkwaje onam kwan tempon no so a nteche nkuto na wo fa so office kwa nam so na jana kaya kwa kwetim tom da de se da to Ghana mampanin na nada gogu ado na nim sei enemanim nyada ekwan o hye ho boba se mfiri na ani no ada ho atwa no nti se de o hye no bo no ho moden se kwan no betime besiesie se be betime aboa na de hye mo fa enchi ban so no je se ne elubo kwan tempon no so no ekwani aba ho sensem so ebetime akwa de ma wo no ma de se na je mre ene sentofo di nkomo emo enchire mu nie. They started it. At a point, they abrogated the contract. So from that time, it had been a very hectic situation for the road users, especially those who are coming from Enchi, this line, down to Elubo. Because around here, Elubo is the main community center, the main commercial center. So they come all the way from Enchi to buy all the essential goods. It was not to this level, but for the past 6 years, in fact, very bad. So I can't say we feel deceived. In fact, it's terrible. That is what I can say. It's terrible. We are not finding it easy, especially those who have been using these motorcycles and then the other means of transport, like vehicles and others. In fact, it's a problem. Omo the machine machine go so omo be bie site no po wo bai so omo sisi dan wo ho ye nim say omo ba ba ye kwan ama ye ti machine ba na ye na ma no ye de enso ye hu yo omo san sesa ne ma no e de ko ye hu de ntimpo aban no ma omo sesa no e ba ne ma no e de ko ye no nti ye sele na ateche o fa so a si a me bampo ka 4 aka wo ye fe no say utin e wo ho ka se ne ntu ya ba o nam kwan we so a e blankwa ateche ye hu fi o ma dada ye e dada de o ma dada ye kura nti ye sele na amna me ye mai I mean in the kwaninye
say ekwan we mi baso no ensheda enchebeta chekakra de bia contractors eba kwan we suna so omo moye na kwan we hu say sunu enye kwan ya eye ekwan fu bisa eye menru dankasa say ahambu na papa say ukwe onim kakra enye easy passenger moto efa ka nye mra say moto ede efa ni patre fo aso say ka ko ka martin moto na ede edidi akoniaba okwan we so de bia accident ya ede esisi no enye easy but ye na ede enim de efom but ekwan de muboye eni a woti ye aya de hia wonom efa erubo avenso banso eni ye chikwantempon no so no wonom akosem ena ati na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video ni it is a pictures na da so oba ubenya binu ahre behwe kwan pa sabe kobrane nipa etumi fa so se ya fa ekokofa koko e de Frenchi e de abaje se ne erubo ni potem akwaton ye Ghana oko de furu potem hoba ensunie ukodi ampinu anu aye we de mahwe anya be ha adwen because we kwan wakoma fa so e de akopie mu aguran kwantada fuom kwan anasa kwan ye me road ankasa wo kwan efri alubo ekopie mu bwan so de kosi enchi kuro nankasa mu ekwan we eye main road okoma na me ka kire wo eye main road pa kwan we obi a onim western region no onim western no enim enchi efa bwan so de ba alubo no onim de me kan okokwa tempon pa na da wasa no Ghana for mra Facebook me hade o Kwadwo si we eye main road pa na da ho hu ni sei no na de ba kwa ewo ni se okon oba kofa u Frenchi na opese wo bata krade a ekwan na ewa alisa okofa senkregwa ekofa bogo sunum ni ade abepie mu atakwa ansa na wo betwam abata krade nti no sa kwa we ni ye short a wo fa cha sa bwenso kwan na enche na bepie mu ewo zene alubo wuwura mu anata krade ni enti we ye main road pa na da wasa no we eye kwantempon pa wo moto aba omo DC na man tisa de shere ka sempenifo na dada wonom omoto aba da bia wo wa MP so omo wo bia mpenifo hodo a omo di Ghana tumi ni nyina bi wo honom omoto aba da wonom enti campaign a omo ye ombeko pa omanfo no behwe omo saa eno na ye hwei okay enti menko bani mo ho Kwadwo praising hallelujah miento akase ebo no so mienku ani mu ate na when you find say videos and pictures of Inogan awurade boy na we ni party mi asara akoto aba e dia me nipa ya chaya osofo pani kwaku bofo ba bia wo bia mechiaw ensem bi se no hu Akwadwo ubo se ne tons na ba wo se amaru akizi azibiambiam anode na chese kwambone no e dia hwe manfo ni sisi anode anode we main road enti na omka na kwan ni okwan eno na da ho yi so wamfa takrade ankofa takwa main road no so ankwane na mbogo so ne ade de a wo fa bwan so kwan se wo kwalu bodi okwan eno ane kwan we no mbefa so akọ kwan bi sei mi hunu bi ye bra me ko bosome frɛ ho na me free menti ko ahwea so na me hunu sa kwan ahwea so opa ene bia ofri so hono wo de hono ye wa ahwea so ye wa da to kokoben what you say baba nya krante ye wa ampa ha ye wa ampento okay ye wa dan so wa nyina se ye wo bofredu ntene na mu a frebo ye kwa kosi enu so anya so ehu pa ye kwa mboni ni na we ni papa akoto aba adwa medwen da wasa ma wataka se Ghana ni yintunufo dabi ya nkoma no ankasa ya nkoma Ghana ni samre ko hwe Dr. Baomiane Mahama t-shirt ehhehye wo mse wedding gown no obi kwa ba pa bia so mo t-shirt ho e wo hono e wo mna kwan tisi ya nipa ma enam so minga me hanaka eli sawa bala tani no hanaka Jesus Christ mo me question se nua no so no an waka eli o densan keka e dia ma na mu atwa ni mpere ma atumu se senior man ne ho paapae no nti hona na wono no hono na esura bie no wasi eli lama sabata sawa bala tani medima no isi bone wasi meja adenti na wapa mi na language be some say hono no na say for kasa no for Igbo no Hebrew because Igbo for kasa da bi enya Igbo enya la tawo okay Kwadwo praising hallelujah mama to aso nkomani ko wanim ebusua akwambone no enya le bonko a wo manfo ne adehia wonom ewo lepe kofodua eno no eye kuro ba ko a ewo guan mensi no emu ewo woti mantamu wo mo so kire sa akwambone na kwa no aye henkro sabre 190 years ya num na wapemfo nam so a
hade enchene wapon enkwada nko school obre nsuato akyerɛkyerɛfo nko school obre nsuato firi sɛ wudi agro a ohu nyina abɛsɛi na busua ye Kristo eno so emfoni no eda Facebook no eso na wo mo ni nsɛmtwerɛfo di nkomo na wo mo kyerɛm sɛ wo firi ɛyɛ lekpɛ kofodua na sɛ woni kyerɛmu ɛwɔ hɔhɔ ikropɔn no emu a ɛkwan wei ana abɛkfa so na amase sɛ apɔmuden anɛsefo entime madwuma firi sɛ ɛkwan wei driver sɛ wo ma motofo entime ma bicycle nso a wo ma nti wo so nante fo mu a wo ho bɛsɛntia ne na saa da no sɛ wo yade de a ubewu ɛwɔ yade empa so afei nso akyerɛkyerɛfo no kyerɛ sɛ wo mo ntime fa saa kwan bɔne we so ma mɛkyerɛ de ɛno nti ɛdoada ɛbrada wukuada yɛwada efiada na omutifie ne nkwada no so tifie firi sɛ ensuo to na so fa saa kwan we so a ɛsɛ de ofiri kokotro so na ɛba wo ho nyina bɛyɛ ko sɛ awɔkɔhwe de a wabɔ break ɛwɔ kwa yɛse ɛno nti ɔmo ne samtrofo di nkɔmɔ no ana ɔmo de adesrɛdeɛ ɛto abankra chepani a wɔno wɔwɔ goan mensi no mu sɛ deɛ dre deɛ ɛsene wɔbapa kristenum wɔse deɛ dre deɛ ye agyeso bam ɛne grace ahyire nom wɔn mo kyerɛ sɛ wo de aban sɛ wosusu sɛ asphalt ana emfata wo mo a wo de betwa so keke naka entimi emfasoma wonom na wobra wo mo gye bra ni DLFM semtrofo di nkomo no ebusua lekpe kofoduafo woti mantemo emu nsem ne. Our issue behind here is when we get our produce, we don't have means of transport because of our barrows and lack of transport. Due to that, we face a lot of crisis here because of the barrows. If it has comes that anybody's even illness or sickness comes, we find it difficult. There are times if we used to lose our lives in the community. Due to the barrows, they don't come if we have for our commodities to buy it. As it is on the market that is supposed to help us to buy our commodities so that we also get the market price for our commodity which we produce or our produce which produces. The community's only regular driver. Enti weno aye wamanfo ne adehia wonom ewo lekpe kofodua ewo Guam district no emu ewo wote mantemo ana wote wo mo enka no na eno achi ana wo ba pemfo akakitu ebene wawo wode atudwa na wo kirem se saa kwan boni wenti na wo suro kura se obefa saa kwan no so se wo kwa ya sabe afiri saa hwe yi a se moto no ankoyi na nto antwene a anhwa na wakwawo ewo kwam enu nti enam so ne mama akoma na nyina no wo mu ofie firi se wo befa saa kwan we so pa kwaje ne ho awo de ahwe ya na wakwawu ewo kwam nti wo ofie se wo kirem a ne bakito ya wonyim no yi antileta awo kwa nyina no eye moto ana na furu eguso ana de nam rekuleti susana na de mereku ejira bemi mubanda nafu de medono moto do nyereka kocho emayo fire emenyo ere ni maka ke manage na economy akpe mawu kekaka evokata mewunyega enti Kwadwo han nyina sa wote ase kakra han de age wa obemu okay maka etwam mintimi sansa machi mintimi nkai wese no maka wie automatic de tomba ko ba automatic dabi wudi agrobedi enti se na maka na no sa enti oba pemfo na wo kan nsam sa no na eno achi na assembly member I wono wo lekpe kofodua electoral area eya wisdom ko jinu one also ejebre and some trophy in common. So the issue with the teachers, our classrooms, we don't have enough classrooms, and then because of the nature of the barrows, teachers don't want to accept postings to our town here. So and then if the network issues and so the teachers didn't want to accept postings to Okogyeabour. So as plan of the community, we have decided to put up a bungalow for the teachers to accommodate the teachers. So that is the plan here. So do it to accommodate the teachers, but then I don't think we can do it alone. So we need the support from the stakeholders, the government, the NGOs. We are appealing to them; they should come to our aid to help us put up the bungalow for the teachers. And here, assembly member, I will not lekpe kufodria. Ewo Guan mensenu emu ewo woti mantemo wisdom ko jinu anu wakasa yin. Yantu akase no so ane yemomfa nwurem ewo asante matenum. The senior vice presidential candidate edema MP amanyukone Dr. Matthew Poku Prempe. Wakasa ede ade sede ato student leaders a. Omanga na nyina nso momode na odwumadi omudie. Se mpanimfo mo yakanimfo da jezenia student ni nyina no mo homoden se. O mamanyosem emfefrem na kyena. Enko fa mentimi ho ase biara mfa nsore emfa papa emfa ma my Ghana mu
or the same to ja e wo opening ceremony e course so e was then Asante Mantem of 57th a year National Union of Ghana Students aye Trinity e can say news e wo delegate congress e course so e wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi wana no mi de twam the doctor Maito Poku Prempe na po ekopiem no ka kira o me say wo modern say dwumadi o mu diri bia no mo integrity na hunya o mo pa efiri say o ma na yetimu no ubu ho wo mamra ye adwuma na afi wo fa manyasem ankata wani ani dwuma bi boni bi atumi bo wo ma na kyekere ne kan kono etini ekwa animu pan wasa kasa e de adesa de ato school for mpanimfo ni nyina nim ana afi so school for no mo akandifo nyanim say efiri no ko modern say o manga na esi ameke say galam say no atiete senti wanom so nka bi amanyafo do ho magima esi ameke say o man Ghana agentra ha efuma gudie kwati kwan fa so tu ayentumi sia no no wanom nkasa nche magim ne ntimi mmoa na manyoku ahodo ni nyina nanso omonfa omonsa emfa hyante asan apamase ne ntimi mmoa ne ne ma ekoye emna Mrs. Matthew Opoku Prempe na po eje mre ekasa adwumede na ase no emu enchire munie. One of the most topical conversations as we head into the 2024 election, whether you like it or not, the preacher man said it or one of the speakers said it. It's got them say, nooks, we should hear from nooks. You must have an enlightened position on it. Like I told the men's fellowship, as politicians, no politician will come up with a policy that will let him lose the votes of the people he wants to represent. After all, like my good friend Trump says, he doesn't like martyrs because they are dead. You should succeed in your advocacy. MPP should rebirth itself through Dr. Mahmoud Bawumia to continue those policies that will benefit. Eni awoti ye Frankatini abede achede ma MPP amajoko no ne den ade Dr. Matthew Opoku Prempe ne ana awoti ye enu achi ana president ade man news ono so ne den de Daniel opon kyereme ekyerem se owonsam kan ni nyina ne se omba mo homaden aboa pa ama student body ni nyina da eni mpanimfo no nkita hode mapa etimi akoso asaka se ekyerem se emunyoku ahodo ni nyina nanso ma omaga na ho hia ware mo pa na mo fa manyasem fra o mani na mo tete o manga na entete ense ne pansam ne basa na mo manga na ene nkyirema eba no ebesi apene ene sumu enkyire munie. For education is politicized. If you don't have a proper plan for education, trust you me, there will not be any future for us as young people, as we say in the popular session that the future belongs to the youth. It will never belong to us if not a clear roadmap when it comes to education. And I want to assure all of you, we continuously sit back, and when we are supposed to contribute our sharp ideas, because always tokenism is too much. We feel the young ones, when you are brought to the table, you have nothing good to offer. Please, young ones, success only comes when preparation meets opportunity. Until you realize you are an ego, you continue to dine with the chicks on the ground. Okay. We are ego, but we don't know we are egos. We are still dining on the grounds. Let us prove a point to the world that we are capable, and the young leaders will bring us up. They will add us to their campaigns. Any awoti ye eya president ede man news ne den ade Daniel opon kyereme ene wagaza tim se meburu no o man Ghana esimu naso nti mokaka mo na da achi bia momaji o man enfensi mo sere so yentoa enwumre no sia kase bono eso a ye de free DLFM wo hanensia achiripo enkono ma yenko Facebook no so nyenkan Ghana fo adwempo ne kakra e wa ha Derek Ayete wo so me adwom yakwaba ana wasi news no emu de sano ma na mo akire so enya asem kotoa wo se wo tie ne live e de free nkrakan ewo epoye mantemu ana piaga wo no so wan wode abayi ana wasi news no edemu pam Bart Smith etie kasebo no ewo United Kingdom UK Montreal wo hima krom ana wosofa I am watching you live me wo fa se yenso yeda se na nakua mo aboaten edifi Ablekuma Central ana wo se Bawumia is number 1 ya fa doctor so wate no opani Dr. Mahmoud Bawumia wo se number 1 yeda se ana Richard Richmond Fletcher and I say good evening wafa I am watching you live Eddie free ehinie adabraka was say government please fix our roads for us adabraka and no so dia bay na Mohazu Abakari and I say good evening yada as papa say won so wode amayen na Madam Christiana esi wotie news no live enso Eddie free Ashaiman Zenu ana wono so wode abai na me wofa Reginald Ewukudako Chief Executive Officer Emma Afas Lodge ewo Agboba Okogyeabour no wase no wofa se news no emu de papa pasa no manam na metie mu live pa edi free honomo ana me wofa Reginald Ewukudako wono so wode abai Kwadwo me wofa sefo ne me wofa fo no hu wo mabrofu die do Reginald Ewukudako
Edin we de enye nkwara edin o. Ai, wose edam ewo Afas Lodge. Ewo Agboba Okogyeabour ha. Edanase. Wose won Jai News ni tie kura. Edanase pa. Ana wono so wode abenti wofa. Yeda ase papa ma yento akasebo no eso. Yeto akasebo no eso akane mampane John Dramani Mahama. Ede nto agbakwa kopiem ewo Atoye Mantem Western Region. Na wakwaji akonya ewo wasagefo Dr. Kwame Nkrumah ni kurom eye nkrofo. Na wabra wakasam na wochirem se ebra na fa ni kwaja wotosum yenu eye mampane onya ne ba bi krom Professor John Evans Fifi Atamils na wotia ba nwa so se mampane no wo hwedwumadie biase ne nyina no ene se akwanya hodo a ewo mia yenya kire se oil ene gas efri ne nyina no yewura mills eye na adwene se wobehwe na watimi aboa ama kwampa wo mo setimi aka firi se empanesi ade wo fi hunsuo ana no na adwene na wochirem se wobra wode emfidie gu fom a wo ya sa kwan no ana fofia nto ata ana yewura yi wo to ya nom ewanse do ema sa abre nso eja amai foforo baaye na wochirem se emfinhia nwatwini na nkase sanka mampani akufo ado na aban anka wo mutimi to aso na nka sa kwan na nyina no wo mutimi wie na nso aban we baaye no wanto aso enu nto wobra wo kasa ewo Western Region enkrofo no ana wochirem se nyankopon ya dom na so safra ba enwa no a wobehwe amasa mmeaye ni nyina no esanse ho ana Ghana yen fanwo ene yen fra maja gas no efri ba no titiriw ene enkrofo no ntino wobehwe ambo so mpuntudwuma wo mo sa timi akabi wada to da kirem sa akwan ni nyina no saban we anto aso a wobehwe no watimi complete ni nyina enu nto wasra Ghana fo nyina titiriw ene Atoye Mantem se wombehunu empuntuo pa no a aban we die wabo amabro enu nto mo hwe se ebre no so a number 8 ana omo nkoto aba no emfa ema emunsem enie. We're in the campaign season, and so far I've been through 5 regions, and in every region the major complaint is about the road network. And so it makes me wonder that if a government claims that it has built more roads than any other government in the history of Ghana, and actually claims that it has built more than 12,000 kilometers of roads, then I wonder why every part of Ghana is complaining about roads. I remember in government, because of hosting the oil infrastructure here in Nzimaland, Professor Mills promised that we're going to invest some of the oil revenue to improve the social and economic infrastructure in Nzima area. And so we came with the oil and gas enclave roads, and we started to tackle all the road in the Nzima area. It is just unfortunate that we did not finish before we left office, and a new government took over. And my understanding is that most of those roads have been abandoned, and the whole oil and gas enclave road project has been stopped. Any ayati ye aye Frank Ocran Nhyiraba NDC chiniye kese amanyuko no kane mampani John Dramani Mahama ana wade sansem we etu edwa ebusu ye gina we so age yaboafo enkrato ye bad ya ka kire bia nso ye de ebesommo ye basisi a Jack makwako hunu New Lucky Electricals na wura mu a eniema ewo ho no ese abrochire wo niema hodo bi ti se cables, main switch, ceiling fan, switch and sockets, lights and also wo chandeliers, floodlights, street light, spot light, surface light, any lights ahodo PVC pipes, trunkings, any breakers. Ni nyina bi ewo New Lucky Electricals. New Lucky Electricals eye wholesaling and retailing na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem eno nti some ye companies wo ye fiera anasa mo ye contractors na mo pe enkane ahodo ene electrical cables ade adi mudwuma de fo ani kirem ewo New Lucky Electrical wo ye delivery service eno nti ba bia wo bia no ye betimi de niam no abrel na dodo a wo beto no so ewo ne discount a ye de echewo wo branches ahodo pi Accra Central or Opera Square or Ben Wisconsin International University ewo North Legon a wo mo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabriu Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afre number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes.
DLFM 106.9. Abusia enanyumre mayen sama wa dwon ansama wa kwa bamfamra DL 106.9 FM kasafidie so emre wiedu se enanyumre yesin kunya na agudie mu no ensama wodo ayaboabo no abusia yeje brani yede somo Ghana de wa ena nkrofo nkroso de kan ne editie se wote na edika se ye kan abusia yatena se a yede ebabesomo me amede agudie mu nsabana de ba no edin ameje so no ayengsu ano de hye Upper Kanjich, the Blessed Rebusian Chassie, and from Fiendium, our Ghana dia. Unim se Ghana, Tim Simianu na watching, or Mujana Kono, Edimo, my Ghana, Edicano, a CAF Champions League, second prelim stage, second leg. Now Raja Casablanca, Etna Morocco, FC Samates 1996, Elbow Mekami Noir, or Mentimante 4-2 on aggregate no, Bobo Kwefren Raja Casablanca, Oma qualified to the CAF Champions League group stage at Samates 1996 FM, and our CAF Confederation Cup no, second prelim stage no, second leg no, CS Constantine Etna Fio Algeria, Eshe Kanabakwa in Swatchaman Entimiante, 3-0 on aggregate no, Bobo Kwefren CS Constantine of Algeria, Ometima qualify, Akopim our Confederation Cup group stage na, Yedwon Samedi Amao, na CAF Champions game no Kwawe, Emma Bobo Kwa, your friend Raja Casablanca, Share Kanimianoa, Samates Entumi Anteno, Dr. Richard Dua in Century, President Edema Samates Group of Companies a Samates Bobo Kunikan Okasaye or see game no na enye easy Omu Lucie Ome film our CAF Champions League na mono team no elbow mo body ya o mati obi anima say and make obia proud na we no mo first time o makwa Africa into mistakes awodo omo ye no o besua de film say na be next time omo kwa omo nya samfum so ni bi. Okay, I know it was not an easy game. We have lost. We are out of the competition. In football, it's never to win. Unfortunately, we have lost. Dr. Richard Dua in Century President, Edema Samates Group of Companies, and Watenenka. Confederation Cup no economy Embra CS Constantine Eshe Kanabako in Swateman FC Ntumante no ya preko coach Edman Swateman omo bo against a very good team eban experience omo bi omo ya well organized team no se first leg no won kan ha no omo nya chances bebre na ese nkomo hye na mo no mantumen take omo chances no na emma omo ntumen nya wina Bobo kwa friend CS Constantine Eshe omo osini nyina mu no we first time omo kwa Africa enti oya proud of the boys ne more madanedi. Yeah, we played against a very good team. When you look at the game we played back home in Accra, you could say that one was a hard luck because we created more than their own team. But with them, with their experience, they took their chances. But for you to lose 2 goals at home, it's always difficult. It's a difficult mountain to climb. Ya prako coach Edema in Swateman FC ena ebusia watenenka no yenramo ewo Ghana Premier League num match day 3 na otwe ena todwa ya wie ne aka ne de yetu ahyeda na dano memre da match day 3 na ehase Vision FC 1 Lagos Cities 1 etwaso enra kwasiada Bebiani Go Stars 1 Basakoli Stars 0 Kara United 1 Accra Lions 1 Aduana Football Club 1 Nations FC 2 Asante Kotoko 1 Young Apostles 1 and I had to folk 2 Bechem United 0 and then you may 1 game Abanewie Dreams FC 2 and a Bobo Kwa your friend Heart of Lions and so 2 and when someone Ghana Premier League table on Bebiani Go Stars or Mabedica 6 points Media Matosmiano or more assist Heart of Lions Abetosmians or more 5 or Asante Kotoko was 6th position or 4 points as of folk at 11th position on also our 3 points Timsa Eda se o senate Lagos Cities our 16th position 1 point Kara 17 for more 1 and Accra Lions Eda 18 for almost 1 and 1 7 na uramo ewo Boase Lincoln Sports Stadium ewo ena Bobo Kwefena Asante Kotoko and Young Apostles ekotie obi ahye ne yonko eka bako na Dr. Prosper Natogun coach Edema Asante Kotoko o si ne enti o mentume wini game na ene se chances o mu create ye no
mentumi amfa chances no amfa nto atena o se especially first half no omunya chances bebre so omobo ede to atena nemo inability to take chances no and amomo. I think our inability to take our chances, especially in the first half when we started the game, we had so many chances that we could have converted, but we couldn't utilize them, and then they ended up scoring before we came back. As you said, I mean, we went down and we're playing home, so we needed to make sure that we up. Dr. Prosper Natogum coach Erima Santikotoko and Watenenkano na after the game no supporters bia ewremu oboase Lincoln Sports Stadium ekwahwe game no omo kasa erifa game no ni omu hu game no omo kasa Closing Accra Sports Stadium for me has benefited Accra also folk. If you look at the play today, it's a little bit improvement from the two previous games. I did not have the opportunity to watch the first match, but I was. Yeah, she say you wait me enya kotoko supporters no nsama we do ya after the game no ediama yenti. First half of the day, yeah, by second half of the challenge, game football there, either we lose or draw. And now, league nothing has started. This is the third match. We are hoping, say, the rest of the matches, we are going to get rid of the people of Asante. Second half of the Kotoko supporters ni bi send omu game no ena omo kan na onim se kotoko sign abrante e friend Samuel Tinedu or a defensive midfielder edini Fiboboku a ye friend in Legon Cities Nansia na abrante ba e onyabo ni bi mo endra supporters ni bi bufu yes midfield wana nyama nkoye inti ade nti na coach a ye friend Dr. Prosper Natogum one field Samuel Tinedu na no na game no kwawie na supporters no omu huro coach ye friend Dr. Prosper Natogum sade nti na one start ya abrante a ye friend Samuel Tinedu yentie mra supporters ne ehuro coach no yentie na omo coach ni wie no ana yebisa coach Dr. Prosper Natogum say what is supporters no ehuro uche so omo mehwe kotoko bo biem say one start abrante friend Samuel Tinedu a na den na obeka dia fon no say supporters na omo yesa de no omo se kotoko no e team no omo support team dan so mbeja so omo support individual player no or see abrante friend Samuel Tinedu no or a very good player the name at the right time no obey introduce no into kotoko team no na wanya game ni biabo. Yeah, there you saw. I think the fans you see out there, you saw it, you've gone out there. They are holding placard of Tinedu that he didn't play. So if you are supporting a team and then because somebody you are supporting did not play, I mean you don't come and behave that way. It's all about the team, it's not about individuals. Dr. Prosper Natogum coach Erima Santikotoko ena watenenka Joseph Asaribedi akon coach Erima Young Apostles osi okane earlier say obe face kotoko squarely na waye omu adwuma osi tactically no omu nyama right osi no mo ya better than kotoko tactically ano na bo ma omu nya draw no. I told you earlier that we're prepared to face Kotoko squarely, and tactically our tactics were to perfection. We're better tactically. So I think that helped us a lot. No, we can't play Kotoko who is on form. Eno ya Joseph Asaribedi aku coach Erima Boboku a ye friend Young Apostles no watenenka House folk share kanimienu Bechem United entumi ante yaw amankwamreku a legend Erima House okohwe game ni bi osimre redu say has supporters no mobeka che players ne se masa moma mo modern no so na mombobo no emfama team no na team no nyama bekoya ejina players ne so technical team ne de so omo ye bia no oma ye wienti players no improve na omombo game na wi omenya against Bechem United and motivate you going forward. In every department of the game, it's about players, but that matter having intelligent players as well. You know what I'm saying? So for me, the whole thing depends on the players to perform. That's it. For me, I don't see any technical thing. The most important about the players to perform. Yao amankwamreku legend Erima has na has supporters no ebi eko Legon Sports Stadium or eko hwe game ni bi
after the game has supporters and so extra margin. Closing Accra Sports Stadium for me has benefited Accra as a folk. If you look at the play today, it's a little bit improvement from the two previous games. I did not have the opportunity to watch the first match, but I was at Pando, and if you look at the way the players, their commitment level is much more better than the previous team that we have. Has supporters nibi and out omunka ne krakra no set or say why a coach Edema Bechem United or see game na a difficult game na momo has a boboni ye into no munyanku ni no. Yes. It was a very difficult game that has to play well today. Very unexpected because of our two players, regular players who didn't play, so we used the second. Set or say why a coach the Bechem United and at Watten and Kana. Na ya sorry so until one man on it. Uremo our Europa matches ni bibaba so our legs audonum Spanish La Liga no about 7 p.m. ya Real Betis and Real Mallorca ebebo and Italian Siano and Chibia Atlanta and Bobo kwa your friend Como omodi ebebweni and so ewo. Na uremo our Bobo kwa your friend Man City akachia. Arawo Sam Ebanese Endra, Spanish midfielder, your friend Rodri Cascante, Abranteni ko play against Bobokwa, your friend Arsenal. Report Ebano Echima, Abranteni enya anterior cruciate ligament injury. Eno ni yetwani your friend ACL. Now report Echima, one shot this whole of the remaining season. Abranteni friend Rodri entumi mbobo, Man City and Spain biem. Enti anene ayowo semwa ba wanhwa Rodri ni season no over yede wonsem di ama Carlo Ancelotti manager de Real Madrid wa confirm say French left back friend Ferland Mendy no was signed 3 years contract extension di ama Real Madrid until 2027 and won ensem no Barcelona so omo goalkeeper friend Marc-Andre ter Stegen of Germany wa kwakopra na wanya rupture in the patella tendon on the right knee na wakoye surgery na report no echima obetna fie for 7 to 8 months eno so ayayo some de mabasa eno na La Liga ne mabasa on kwan so goalkeeper pra ombetumi akofa goalkeeper former goalkeeper Claudio Bravo chema o se wa retired ye nemo Barcelona friend so mra na ombeboa se Marc-Andre ter Stegen pra obeba no wabedat nam edi amoma and one no Blue Heaven Holdings and the Fredkin a group of companies are confirming say Omar Richie agreement omu take over Everton Football Club no na Omar Rani Abusia and one ensem no yenyina we so na agudio mun sama yede besomo no yam fancy me amedi agudio mun sama de bai no edi ameje so no ayeng suano de share upper kanjh the blazer ki me amebra penny Mr. Kofi Ayenu o Swati Ayesuanu Uti Mincha and our wife Sister Mary Onon Suminchan Ebusi Okogyeabour Ede Sofano Etwa Sodiamamo DLFM 106.9 Yansama etiefu akwaba na yemfa Sofano entwa so na Abbas Austin waseni di ankasa ene 49 nana amansie premier chirebe combined and was offer I am enjoying the news live yeda asepam ebusuya enkomani nyina enio Mortuary Workers Association of Ghana and every mokaya ye ne wonom edi enkomo wo nsem nyina no ene se efiti 2024 years ni ana wo mo abo aban se eniema hodo a ebeboa wonom no mo atima ye adwuma no eye PPs aban ne mfama wonom bepem ne 4 years ni wo mo nsa entimi nkan enu nti wo mo nso nkwa ehia wo mabusuafo se obi awuo efunu na wo mo nsa sa raw hands wo mo de betach body ewa black gloves keke ana wo mu hia wo mo kire se ene niam ahodo bi a ebema wo mo dwumadi atima konka ne mai enu nti wonom ayi yawada we ebeye si ho se enton kopem yawada na saban no emfa sa niam ne mai a Mortuary Workers won beti atua nationwide ebusua pani waye krado se wo funu wo beyi ni sesi a ana wo twen ne ka foforo beto so a wo bese atua emu nsam enonomye ne ho nkomo Ghanafo firi se ba ne se ya na ebusuafo ne ka kese ebe fie 0534 050199 0534 050199 and 0593 4065 65
Good evening. Evening, Wafa. Me Wafa Sibeni. Wafa say I'm a Casafia. Me Wafa say Mami Ntie Mfiabri. Wafa Kwanso. Kwanso me Wafa say. Wafa Kwanso. Kwanso me Wafa say ai. Wafa Kwanso. Kwanso a onso say Kwanso e dia na do ba ha nwumre. Wafa for me boa. Yeah, Brady. Me Wafa say eburifo hadwen. Madwai. Wafa. Me Wafa say be ni. Yay, Wafa. Wini me. Amansi apremre. Wafa say ba ko pe. Mo me edi nkomo. In fact, Wafa. Areho. Na etodo ane ba ni say ya na ye me de se me ye pepedi. Na me de bi wu ya na me. Che hadwene. Ye besra ban no. Nia ye mpeni for na mo share mortuaries so o mo pe no ye besra ban no o mfa ma wo mo na adwubre ye tu nkoda ba bi akere ye besre o mu ni o mu huni because eye sesia so mu ja mortuary no be se 1 week a ofa na hwe yi a yale de be pie o man mu no e bia na yentime nyina no intima mpeni for entina ho me no ma yesra o mu PPE na o mo pe no any demo or bremu ye koto degu from omonfa no mo wo mo ye da se papa pa 49 nana amanse premre. Good evening. Evening o Wafa. Me Wafa se be ni Wafa ai mama ni o Wafa se mama majo ye majo fo se bibia hye ye bibia boko na kwanso me Wafa se kwanso kwanso mo o did what the fuck strike one day cry be yes ati mesre say abani nyam bibi mae me pa chopa nyesa one day cry na yes ati ko de me dance papa ye tia majofo wo mo nten kranka me no mo ka bi. Good evening. Good evening, Okogyeabour. Me Wafa se be ni over someone joint. Sammy Mami Ntie we. Okogyeabour share insimo wa hwa okoka na obi nim se odi politics. Hwe no oman na se enema ekoso. Bi eye demonstration ye kan o se hi na se nti se we nso eto tia Okogyeabour de na we se ogana. Me no obo provide no be adwuma so 4 years ni oku. We put they don't need to ask. What do I do? My pa, but what sacrifice I man because of me and work on it. Gonna who don't you? Oh, you know, now so provide name of 5 years for good years in it. Then there was so many. Oh, for now, one hour to push a amount. It was a good wow. It's kind of what you can play. It's going to be what. It's your uncle for Bossia, no Sunday, Akuya, and that's okay then. Okogyeabour, nearby, oh, man can't come in. There's no man could be a man for Okogyeabour adding. Medas say, Papa Pamilia, I think, sir, 2020, no, mortuary workers, now I'm also a front line workers in a home. In Tabaya said, one more crab bonus, what the Bema Womo, and no pay near Wiamokaya, how much less COVID-19 bonus Ocrano, and also at my 4 years in near. Good evening. What did they say from me, friend? I mean, for my joy. Me part of the self from me, friend. My dear, could the balance 3 years ago. My minty way. Send the other 2 January for pa. I got Bibia the Ghana, Ghana for Labia. Just because I can't about call what before, or some at a young for the fire. Now, so Ghana, I am not in the said Ghana, but in Otidia. Almost be can na fan to kuma pa na bibia ya pepepe. Yeah. One Yankopon so ntema East Legon. Yet ha. Good evening. Good evening, sir. Me offer se be ni. Kwame no tatu jaba. Kwame, we my last caller for me pon. For the we get yam pen fi ani wo na mabo ni bia. Ana se mi fi te duku na wabo. DLFM. Yala ta samna ana mo dia fo mo to am. I know you. And the best friend DLFM. You are just I am pending for you. They say they are there. When your mom love the then be a best friend you should be a difference, but then be the best fan of the papa. Yes, no. When they are saying a monk or Monsacram or Suffer Quadima, a more muscle.
Osofo Kwajima, omo super. We are not being. Mo yate yada se papa. Me so me da se Kofi tell us me fa unchalas. Good evening. Good evening, Okogyeabour Ocran. Dixon bada kon Kwaku JJ Drogba Achimodukuro. Wafa woni bibi. Ya basele ya Ghana fo pa ni tumi na wafa tumi bia obi fa bia obi adwuma ka ho. Adwuma ka ho. O se won ni akoso ni ya me ya pa kekese pa ni se me Ghana mebo si bi ni se. Tampe ya mpa ni fo da nya ni. Won ko sa mo ti won ko ye fi wo private motors a won wo use wo intimia ekosu yin en fa won ya se Ghana pen fo nyame obo yen o jebo bia wo yare bi wa nyi ya nyame beto waso yu ya se won ada na dosu itu wo se gba woni so wo fa bye bye me da se papa abusua ye ntimi mfa frefo no ebiem akwa atenten bia no kowie ewo aboboa no ntekase bo no yemfa ensi ewa hanomo na Kofi oya ohie onulo ole noko Kwadwo onuga ofa na onuga pa he ade esa na bisa na ya no onuga o se wo pa na e kasa ben wa sana untu eskenso awrade Kristo ebusia kenkafo mienu Edia mejeso eye gan sakati a mite nkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B no kwansa abekoma menti we mfiri na tisim na yenko ni nyina ne se Yakopɔ ya adoma eda kwesiade de yanimai 29th of this month kwan ni nyina ehwe Bayview village honom na kwan ni nyina da yem papa Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba the birthday bash no etoja memenda we emoni this oba na de asoso the sexy singer right Kofi tell na chro bra me Kofi tell enti so pese dwuma de rotumi bass bi boni nti pomodern ana ticket no code no eye 713 bibi de animu star 713 star 713 Midi wachi amegu adwumai 33 star 526 bon foforo I mean send ticket in eye code no mu bio mfama ho star eye star 713 star 33 star 526 hash obowie pe wo sane a all network promise me bana je no follow say ticket no aka we na afenso VIP de no they send you one second bia obetumi abeka ya ho na ja bibia to din na afenso birthday t-shirt nto gusu aye ton omone se baba DLFM video mu ha se wo ba won sa betimi aka be wona fofo wo nhye bia sa de no wani nka obetom wanka se na obetom viso baba na nyina ya hye bi vise enu nti na nanom se ensen na akwa yie paase kwa wo mfrem otwam okwa hen nti ebesere bomode na t-shirt no jewde na bibia na din na mwa na awoda kese etisi nyina ye ni bi wo kwanya o senya na woda wo ya na akohia na wai ya hia ne babia di wo ya kwanya kese na ye dato ha ma akwese se bi bodamfo bi a obi wachi hwegu na enimo no betututu bi na wo se ho we ba abodamfo de se bi mo yunu nipa ho na obi kwoton wachi na se hwegu a e ka ba na wudi wo se hwe intense na pa we de intense de mo de akwanya we de ma ne mparo na Yakopɔ adva kwesi da wo ye nyina ye hia e wo Bayview village the enfordo enframodom enti say date ni so biem date ni da ben date ni 29th of this month nyame yadoma kwesi da be ya kwesi da we ye di anim ye yi ye nyina ye hia wa Atomic Junction Bayview village ni ye nyina ye enfordo enkobodo ne ba power da no ye celebrate ni kama na enije kese ye mfiri se mpempem na ba dwumedi we enti wa mabia fantin besi wara na aye wo Kofi Kwadwo Sammy okay no ho asamain no ho asamain I see enti man Sunday ya ebey kwesi ada we ya birthday cake no munyina mu beso se kanu bi ni atwa pa na ye besra ye papa Lumba se knife na wo mo edi betwa cake no se so ame wo wanwan plantain bi o hodom e ho na abete pa no that's right enti misranwa se ahwe akura kuma nyina be ko se cake ne so
say oni knife wa Mr. no me wanwan aha awa me famre no me kwa de me kuma bia me de pa mi ja nansen de be hye mbotuma ba se de cake ne kese ne nti I see je hwe na knife no ntumi ntwa na ma pija kos ne de atimi se te na obi anya ne de kofie I see enti na ese nyame adoma kwasiada e be yire sa nyage e be se ahemfie twene no e be yire tan beti ane wa be na be ka kire wo simple e busu ka se bo no Kwadwo kofi yanko hey boy yi na Kwadwo oko nya botransa we ne because of your papa birthday nti popular request me a me de be ma wo mo unti ase oh yeti ase yes enti Kwadwo ansa ne be so na popular request no aba no ene eye ye mame madam Dorsey Hedo ne birthday na ye mame woton entoma e wo Klagon enunti happy birthday en confirm madam Dorsey Hedo e wo Klagon we efri wono ankasa ne baba yiwa onim ne ho Yakopon hira no Isabella wo moko e wo Ashaiman Zenu ana wo se na kwaye ne mame birthday nti yenyina so na yenkantre ne mame se Nyankopon wo hira no papa amen woma no kwatenten amen dia hoodin wo mu abrewa wo banyini pa se moti ananso poma de wo nketa bi da ahoden beba amen Nyankopon hira wo pa na woma wunya wo breso mfaso na Nyankopon ankansan fri nipem ensane for meshrawo sene ne do esi etie and until 1 second happy birthday goes out to you Madam Dorsey Hedo otontoma ewo Klagon we efri Isabella Womoko Ashaiman Zenu ana wode abai enti yeda se ebusu ye gina we so na kase bono ye de si na meso a hitman ana eba na ono no waba wode patapa na na mo bete the Ken is back to the subject DJ Hitman say na yetio pata mo hitman beba na mom we ne popular request that the birthday no nti we no ekọ ediama me chief of staff your friend no Mr. David Mante was say ma mo amano a anhwa onim be wuchira